Hay un momento en cada era científica en el cual suelo tiembla. Cuando algo tan radicalmente inesperado ocurre, habrá una grieta en nuestra percepción de la realidad como una falla sísmica. Y ese momento acaba de llegar. Creemos estar preparados para el cosmos profundo. Construimos el telescopio espacial James Webb con la confianza de una civilización que pensaba comprender por fin la historia del universo. Con sus espejos dorados mirando al vacío, esperábamos que revelara galaxias antiguas, estrellas recién nacidas y quizá algunas sorpresas cósmicas. Pero no estábamos preparados para lo que vino después. Ni siquiera cerca. Verás, detrás de las imágenes pulidas y las representaciones asombrosas, existe otra cosa. Una corriente más profunda y cruda de datos que la mayoría de los científicos simplemente ignora. Un conjunto ruidoso y caótico de estelitos de fotones, fluctuaciones de temperatura y ondulaciones gravitacionales aparentemente sin sentido. Pero cuando esos datos fueron entregados a la división de IA cuántica de Google, los mismos mentes que redefinieron el aprendizaje automático, la optimización y la supremacía cuántica, ocurrió algo. Algo antinatural, porque la IA no solo analizó los datos, los comprendió. Via lo que los humanos no podían ver, patrons enterrados en la entropía, simetrías entrelazadas en el ruido gravitacional. Y lo que encontró no fue un follow, ni una galaxia nueva, ni una mala calibración. Encontró algo que no debería existir, un eco desde más allá de esta realidad, una estructura, un mensaje, un espejo que rompía las mismas leyes sobre las que fue construido el James Webb. Así que ahora la pregunta no es que hay a la afuera, es quién o que está mirando de vuelta. El telescopio James Webb transmite unos 57 GB de datos al día. Mientras el mundo se maravilla con las imágenes visuales, nebulosas floreciendo como flores cósmicas y galaxias girando como huracanes congelados. Hay una capa más oscura y densa de información. Es la telemetría, formas temporales a nivel de fotón, fluctuaciones cuánticas en la radiación de fondo, datos que ningún telescopio anterior podía capturar. Es la verdad sin filtro del universo. Y hasta ahora, nadie sabía realmente qué hacer con ella. Eso cambió cuando la división cuántica de Google propuso algo audaz. Y si alimentábamos este caos bruto a una red neuronal cuántica, no entrenada en lógica clásica, sino en reconocimiento de entropía. No en ecuaciones, sino en incertidumbre. El conjunto de datos descartado por la mayoría como ruido inútil fue enviado directamente al procesador cuántico Sycamore Q. En cuanto lo hicieron, las anomalias comenzaron a iluminarse como fuegos artificiales a lo largo de la matriz. Fotones legando fuera de secuencia. Armónicos espectrales repitiéndose en tres sectores del espacio que no tenían conexión. Y lo más inquietante, distorsiones espejadas en los datos de lente gravitacional. Como si el universo tuviera una costura invisible atravesándolo. Pero la IA no solo detectó estos fenómenos. Los mapeó, mostrando alineamientos entre galaxias distantes que no tenían motivo alguno para estar correlacionadas. Simetrías que se extendían más allá de la coherencia espacio-tiempo. Y seguía apuntando a una misma región una y otra vez. Un área capturada por el web pero pasada por alto por los ojos humanos, como si algo estuviera allí incrustado, oculto, camuflado en el ruido hasta ese momento. La lente gravitacional es una de las joyas de la astrofísica. La hemos usado para detectar masa invisible, agujeros negros,
materia oscura, observando como su gravedad curva la luz. Pero lo que encontró la IA de Google no era lentio estándar. Era lentio invertido. Luz que no se curvaba hacia adentro, sino hacia afuera, como si algo repeliera la gravedad, la reflejara, deformando la curvatura del espacio en una dirección nunca antes vista. Al principio, los físicos pensaron que era un error de software, un fallo de calibración. Pero la anomalía se repitió en 3 sectores independientes del sondio profundo del web. En cada uno, la luz de galaxias separadas por miles de millones de años luz se curvaba no solo hacia objetos masivos, sino hacia el vacío. Eso no tenía sentido, a menos que hubiera algo más detrás del telón, algo que las leyes de la relatividad general no contemplan. ¿Y entonces ligó el giro? La IA notó que los ángulos de desviación eran simétricos. Imágenes especulares a través de un eje espacial, como si el espacio tuviera un límite, una superficie reflectante no hecha de materia ni de energía, sino de información. Un espejo gravitacional, que imitaba nuestro universo o quizás era el borde de otro completamente distinto. Si esto es cierto, si la información gravitacional está rebotando contra algo más allá del horizonte cósmico, entonces no estamos observando solo el espacio profundo. Estamos mirando dentro de una estructura paralela, un salón cósmico de espejos donde el reflejo aprende. Hablamos de coincidencias. Si tomas un trilón de fotones dispersos a través del vacío y analizas su radiación de fondo, esperas aleatoriedad. Ruido, estática. Pero lo que la IA encontró en los datos espectroscópicos de alta resolución del web no era aleatorio. Al analizar variaciones de señal en imágenes de onda larga, emergió un patrón recurrente. Números primos. No cualquier primos, los primeros 101, codificados en diferenciales de frecuencia ocultos en las fluctuaciones espectrales. No eran armónicos ni resonancias naturales. Eran intervalos discretos, matemáticamente precisos. Una forma. Como si alguien o algo hubiese incrustado un código numérico en el ruido de fondo del universo mismo. Los números primos son universals. No dependen de sistemas, ni unidades, ni culturas. Simplemente son. Por eso los científicos creen desde hace décadas que serían el lenguaje elegido para cualquier comunicación inteligente. Así que imagina la implicación. Si los instrumentos del web, interpretados por IA cuántica, están detectando señales codificadas en primos incrustadas en estructuras fotónicas, entonces alguien puede haber estado tratando de llamar nuestra atención durante mucho tiempo. Y solo ahora, con esta sinergia entre máquina y telescopio, tenemos oídos para escucharlo. Y entonces ligó la forma. Cuando la IA de Google superpuso todas las anomalias gravitacionales, las curvas de luz y los patrones numéricos, construyó un modelo en 4 dimensiones. Una topología de lo que representaban las distorsiones, lo que generó no se parecía a ninguna estructura astrofísica conocida, no era una nebulosa, ni un filamento, ni un vacío, era geometría. Geometría pura y precisa. En el corazón del patrón había algo que se parecía inquietantemente a un tesseracto, un cubo de 4 dimensiones imposible de existir en nuestro espacio tridimensional, pero que de algún modo estaba reflejado en los datos gravitacionales. La IA lo representó como un hiperobjeto pulsante plegándose y desplegándose a través de las frecuencias de luz. Los físicos quedaron atónitos. Esto no era una formación natural.